Audio Jungle. Yeah, hello everyone. So welcome to my channel Naresh of Tech Skills. So we have discussed about the Python, right? Introduction to Python and differences between the Python program and Java, C++ and C language. So let us discuss features of Python and the installation of Python. Okay. సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాం కదండి ఇంట్రడక్షన్ టు పైథాన్. ఓకే, సో ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ పైథాన్ ఐడియల్లీ. సో ఫీచర్స్ ఆఫ్ పైథాన్. సో ఇప్పుడు ఫీచర్స్ అంటే ఏంటి? సో మనం దానికి పైథాన్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది, సో దాంట్లో బెనిఫిట్స్ ఏంటి, దట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్. ఓకే, సో వెబ్ డెవలప్మెంట్ కానీ జియూఐ డెవలప్మెంట్ కానీ, సో ఇలా ఉంటాయి కదండి, డేటాబేస్ కానీ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ కానీ. సో ఇవన్నీ చేయొచ్చండి. దీనివల్ల పైథాన్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద పైథాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రైట్, ఈజీ టు రీడ్ అండ్ ఇట్ ఈజీ టు కోడ్. సో ఇట్స్ ఇస్ ఈజీ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో పైథాన్ ఈజ్ ఎ జనరల్ పర్పస్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ హై ఇంటర్ప్రిటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, so let's take an example. So IDE, suppose we take the notepad as a IDE now. So simply this is also one IDE. Okay, so let's take for example 5 plus 2. So example తీసుకున్నారు కదా. సో దీన్ని ఎలా మోడిఫై చేయాలా? సో ఇందులో రాదు. సో దానికంటూ ఒక వర్క్ ఉంటుంది, ఐ మీన్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. సో అది ఐడిఈ. IDE stands for Integrated Development Environment. Integrated Environment Development. Integrated, sorry. Environment, okay. Integrated Development Environment. సో ఇది, సో ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో ఇదొక ఎన్విరాన్మెంట్ అనమాట. సో పైథాన్కి సపోజ్ ఐడిఈస్ అంటే ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆఫ్, సో సపోజ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ పైథాన్, ఫర్ జావా, ఫర్ పైథాన్ ఇట్స్ IDLE and PyCharm, and for the Java IntelliJ. So PyCharm belongs to the JetBrains. Okay, so they provide the free substitution for the students who are learning the courses and all. So let's see how to install the Python. Okay, go to your favorite browser. So already I have opened, so next I will open. Okay na. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు పైథాన్ ఐడియల్లీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. సో ఏమని టైప్ చేయాలి? పైథాన్ డౌన్లోడ్. ఓకేనా? ఎంటర్ కొట్టండి. సో ఎంటర్ కొడితే మీకు ఫస్ట్లోనే వచ్చేస్తుందండి, మన అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్లోనే. ఓకే, సో python.org, దిస్ ఈస్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్. ఓకేనా? సో కింద కూడా ఉన్నాయండి, సో ఇందులోకి వెళ్ళైనా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూడండి, పైచామని మాట్లాడాం కదా. సో అది సారీ, ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేసిన, ఇంకోసారి డౌన్లోడ్ చేసి చూపిస్తా. సో డౌన్లోడ్ పైథాన్ ఉంది కదా. సో ఇది అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఇప్పుడు, ఎందుకంటే మీకు ప్యాకేజెస్ కానీ, సో న్యూ రిలీజెస్ అనేసి అన్నీ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఓపెన్ చేసి ఇలా వస్తుందండి ఫార్మాట్. సో ఇక్కడ చూసారు మీరు కింద యాక్టివ్ పైథాన్ రిలీజెస్. సో ఇవన్నీ వర్క్ చేస్తాయండి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏవి వర్క్ చేస్తాయంటే లేటెస్ట్ వర్షన్స్ అన్నీ ఇవన్నీ. ఓకే, సో
3.11 ఎప్పుడు రిలీజ్ అయిందంటే అక్టోబర్ 24th 2022. ఓకేనా. సో మనం లేటెస్ట్ వర్షన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. సో పైథాన్ అనేది వర్కింగ్ విండోస్లో అన్నిటికీ వర్క్ చేస్తుందండి ఇది పైథాన్. ఓకే, సో లెట్స్ డౌన్లోడ్ ద పైథాన్. సో ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో ఓపెన్ వెన్ డన్. సో డౌన్లోడ్ అయింది, ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. సో ఇన్స్టాల్ సపోజ్ మనం కస్టమ్ ఇన్స్టాలేషన్ టైప్ చేసినాము, క్లిక్ చేసినాము, మనకు ఓన్లీ అవసరమైనవన్నీ మనం క్లిక్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్లో అనుకో, మనకి ఫ్యూచర్లో హెల్ప్ అయ్యేవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి. ఇన్స్టాల్లో అంటే ఇప్పుడే ఇన్స్టాల్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో మనము మళ్ళీ తర్వాత చేసుకోవాలి, అదంతా ఎందుకు అనుకుంటే ఇన్స్టాల్లో వెళ్ళండి. ఓకేనా. సో మనం ఒకేసారి మొత్తం అన్నీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఇన్స్టాల్లో అని కొడుతున్నా. సో ఇన్స్టాల్లో సో ఇది కాస్త టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. సో వెయిట్ ఫర్ 4 to 5 minutes. యా, సో ఇన్స్టాల్ అయిందండి. ఓకేనా. సో ఇన్స్టాల్ అయింది, సెటప్ వాస్ సక్సెస్ఫుల్. ఓకే, సో ఇన్స్టాల్ అయింది. సో మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. ఓకేనా, వర్క్ చేస్తుందా లేదా అనేసి. సో స్టార్ట్లోకి వెళ్ళండి, IDLE టైప్ చేయండి. ఓకే, సో క్లిక్ చేయండి, ఓపెన్ చేయండి. సో ఓపెన్ అయిందా? ఓపెన్ అయింది. సో అప్పుడు ఏది ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం నోట్ ప్యాడ్లో. సో 5+2. ఓకేనా. సో 5+2 ఎంటర్. సో ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా. సో ఇట్స్ వర్కింగ్. 5+2 7. సో ఇట్స్ వర్కింగ్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ఫీచర్స్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఆఫ్ పైథాన్. సో మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి ఇంకా స్ట్రింగ్స్, వేరియబుల్స్, సో ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తా. ఓకేనా. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఓకే. యా, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.